Какой-то принц Персии. Попробуем с Ауи пообщаться. Ауи, can I have a couple of quick questions with you, if you don't mind? Yeah. So, first of all, congratulations. You are the first grand finalist. Absolutely amazing drafts for your team. How do you manage to do so well after having such a new roster in terms of drafts, in terms of gameplay? Well, drafts, Snaking's main drafter, but Oh. we like help him a bit with it. So it's a bit more of a team effort, but at the end of the day, he clicks a button, so he takes the responsibility. He should get the credit for the draft. I don't know. For this team, it's very easy because people are very confident on heroes, so it makes it easy to draft. Also, I think like crit, me, Snaking, and Skitter, we all have like good foundation, so it's like easy to help the other. And then Amar also had good foundation. I was like shocked how good and stable he is. And then Maureen's like he's like a superstar in the making. So if we just help him, everything like flows very easily. So basically, you're working Смотри. with pretty great basics, right? They make it super easy for me, honestly. I think there's never been like a time where I've like been like annoyed with what's happening, like either in terms of team environment or like draft, but it'll happen. You know, it's just new team too, so Snaking mentioned that most of the times you develop the personal gameplay of each of Да, your в чем teammates, его but задача, since короче? Snaking is responsible for drafts, what personally do you do in this team? I think it's like there's nothing I specifically focus on. Basically like if there's gameplay stuff, I'll go over that. I try to like get everyone on the same page in terms of the view of the game. I think there's like a fine line both in draft and play as a coach about implementing your ideas and like how your players think. So I don't want to like overstep, and I also want to have impact. So I just try to make sure that people are able to like play how they like, but under like some sort of foundation that the team understands. There is a popular opinion that your team has developed a lot throughout the group stage, throughout the playoffs. What do you think? Are there any weak parts of Falcons that you want to develop coming up to the grand finals? Well, I can't say them, but I think for sure there are some things that we're not at our top form yet. I think, to be honest, like we expect the team that challenges us in the grand finals to have improved throughout the lower bracket. So we'll be making sure that we improve as well. Like we'll go over some replays tonight, maybe say some things and talk, and like hopefully we can play our best form out tomorrow. Amazing. Смотри, Thank you so важный much, Aui. вопрос. Just Ой. one last question, if you don't mind. Короче, Okay, just у a них second. невероятного уровня макроигра. Кто ее построил, кто вообще это колет, потому что смотреть одно заглядение. Yeah, so the question is that your macro gaming is absolutely immense. How did you develop such a great macro in Dota? Кто за это отвечает у них в команде? Macro, I think I learned it from Именно Eternal Envy. передвижение. So О, нихуя себе. it's like, so basically how Dota works is like you learn something and then you talk with other players or you like play with other players, coach other players, learn from them, and then you develop it. But like the majority of the base stuff was from Envy, and over the years coaching, playing, whatever, it's like developed into something more, but I think he gets a lot of credit for that. Big shout out to Eternal Envy, a living legend. Thank you so much, Ауи. Thank you and congratulations. Так, чё, Ауи с нами пообщался. Давай вспомним все, что он рассказывал. Значит, во-первых, драфтами в команде занимается, он сказал, Снейкинг, правильно? Да, он сказал full snake и на нем вся ответственность. И типа в этой команде супер легко драфтить, потому что много сигнал игроков, намного вообще. Много синг, да, хорошие хиропулы, и в целом типа база у игроков очень крутая, и в целом типа Ауи говорит, у меня вообще очень простая работа, потому что у меня 5 обалденных игроков с крутейшим хиропулом, с которыми можно работать. Значит, по этой серии, я, по-моему, у него конкретного ничего не спрашивал. Спросили мы, да, что, откуда макрогейминг такой? Он передал привет большой Eternal Envy, у которого он, по его словам, в общем-то, очень многое перенял. Он говорит, что вообще в целом Dota — это игра про то, что ты смотришь за кем-то крутой игровой опыт, перенимаешь и применяешь его в своей команде. Вот. Любопытно, короче, было это от него слышать, потому что сколько лет уже мы Eternal Envy на сцене не видим, не слышим, да, а тем не менее вот его наследие живо. Это факт. Это потрясающе. Да, что еще, значит, о чем мы еще поговорили? Да, по поводу того, что команда развивалась по ходу турнира, я ему вопрос задал. Вот не помню, к сожалению, что он мне ответил на этот вопрос. По-моему, он согласился с этим мнением, да, что подразогнались ребята по ходу плей-офф. Что еще было, Сань? Давай попробуем вместе вспомнить. Я вообще хотел узнать, кто у них за макро отвечает, кто колет в игре, типа вот это. Ну, ты так торопишься иногда. Ты же можешь паузу делать после вопроса, я его задам, и ты ему спросишь, а ты просто сразу же задаешь вопрос.